Hello, karibuni sana. Omothe ndoka tu kwaria maundu mandakaria muno muthenya wa omothe. And I want to believe that I thank God for everything. And I thank God ntondu rimwe ni njugaga ni wega tukeraga Ngai atuhe ugi. Ugi nginya wa mikire ya maundu na ugi wa maundu maingi. And today I'm not here to condemn anybody or to judge anybody, but I'm just here to stand with the truth. Netodu ni wega, the Bible says that kafagukira koige na kuthikiriria muno. Tuwe wepesi wa kuongea lakini tukoragwa tuna guthikiriria koige, lakini kuongea kwingi tuache. I'm just here to talk the truth about Jeremy Damaris na interview yenye alifanya. It is so painful kuona mtu kama Betty Bayo, you are all over. Ukiperekana na yeye it's like competition ama kuna kitu ambayo unamtakia mabaya. Ni hormono. Dennis Motarawe mwenyewe alisema kitu na akasema ya kwamba dho ya moini mwenzake. Isho ne shugoshe umirekano ineka Dennis Motara. And I want to believe that watu wengi tulisikia hivyo. Alisema yeye mwenyewe na mdomo yake ate dho ya moini mwenzake. And I think with what is happening today, netuetekia shugo isho ate dho ya moini mwenzake. Sioni vile unaweza kuwa unaona mtu anasaidika mahali, instead ya ushipping asaidike, unaenda hapo kukani kama kupinga unapinga ama unakani kama vita ndio asisaidiwe. This is so painful. We all know Dennis Motara. Dennis Motara ni tania bilia ko ine demoni ni mono. I was too young. Nyeboshi yake ni ishajete meshi mege, nyeboshi yake ni irathimete ngoro nyingi. And it's so painful to us. Kuona Maria aragerera. It is so painful. Kuona murwaru, it is so painful. Kuona atagukira hari ari. And it is also painful. Kuona terera kuingira andu akumuteithia. Kuri nangi maraingira na kumuhura. I don't know. Betty Bayon kuoya thimo yaku uhurira mundu ta Dennis Motara with that condition. Ilikuwa inasaidia nini? Ulikuwa unasaidia ama ni kubomoa? Ungehota te kuoya thimo kuhurira mundu murwaru, kumwira maundu make moru marathi na mbere. Was it bad when you wrote kanyaga kwa video ya Jeremy uthikiririe? Because it is like auku hata umesikiliza video ya interview ya Jeremy. And I'm here to answer you some questions. We mwenyewe uthiete US ni undu wa Jeremy ucio. Mwena shiro wa GP mumete Kenya na mugathie US ni undu wa Jeremy. Jeremy kama kuna kitu alifanya ya Dennis Motara, neko mwerara mwerire, I promise you, ukipona nitakupeleka mpaka US ukaimbe huko. Kana kio nekio kira kemureire. Because I want to believe that Dennis Motara kiuno kiarerwo ni Jeremy. Na Jeremy was not there kuoneka Motara. Because hiyo ndio kazi yenye amekuwa akifanya. We are the team KDM. And this is a ministry. KDM not a personal. Yes, ilianzishwa na Jeremy. But haikuwagi personal. Inakuwaga a ministry. And it is ministry yenye imeshikwa na watu wengi. It is not only Jeremy. And the reason why damu wakuwekera nyamu ino, it is because I know what is the meaning of KDM. No rea tuwekaga maudu. And I'm here to answer you. Shoria ilia oretie ginya Dennis Motara voice ine yaku. Swali ya kwanza ulimuuliza ya kwamba kana we Jeremy arekirira namba yake niki thimo-ini. I'm now here to tell you. Yetomiki Jeremy gwekira namba yake ya M-Pesa nyamu ine ya Motara. It is not only Motara. Lakini yona andu aria angi othe aria Jeremy ateithagia. Kama KDM tuliamua itumike simu ya Jeremy. And we have the reason for that. Tokoleto tugiteithia andu but hawasaidiwi. Pesa zikienda kwa watu hawasaidii hao watu wagonjwa. And that is the meaning ya Jeremy gwekera namba yake. Jeremy hakuweka namba yake eti juu ako na intentions zingine, ama hakuweka namba yake eti juu ako na intentions za kukula pesa ya Motara. Ama hana intention yeti ameweka video ya Motara ndio akue nini. Hakuna kitu kama hiyo. But you guys have done bad. Tunaenda ukiandikaga ukikondemn digi Jeremy. Jeremy has done the right thing. Na ameleta ukweli kwa watu. Na ameleta mwangaza ya Dennis Motara kwa watu. Because so many people hawakuwa wanajua Dennis Motara ni mgonjwa. Right now everybody is like anajua. And we are all ready to help him. Na kireke ni nigai ya goto hotithia.
lakini I wonder niki gitumaga muini aroe na muini mwenzake niki gitumaga aya mwathire igoro mutuaga it is like watu wengine si watu, because this is what has been happening. It is true, tuliwaona mkisaidia Lois Kim na mkashikana nyinyi wote. Did you do the same thing to Dennis Motara? Murakeri video ya nyumore nyuothe munyitanete na murathi murarogama na Lois Kim, of which hatukuongea lakini tulisupport Lois Kim. But did you do the same thing to Dennis Motara? Kumareria aonire accidentally. What have you done? Taini mwaketi atia. Hakuna. Lakini wakati mtu wa Mungu ametuma mtu akuja asaidia Motara, you are all over. Sasa kupiga Jeremy. But I'm here to tell you something. Laka itohujia the real gospel. Na tumenyaga ne Ngai oreko tohujagia. Ginya tokeina nyebo icio. Menyaga ne Ngai oreko hujagia. Wakati ambapo unaingia kuharibu akili za watu, ama wakati unaingia kuharibu yule mwingine, Dennis Motara right now ni moro waru. It is like the guy ako under depression, ako na stress, alafu unachukua simu 30 minutes kumpigia simu. Ukimoragia shiori itali na maguru, ukimoragia shiori itali na manioro, imekusaidia na nini? And to make a matter worse, why did you, kwa nini wewe Betty Bayon, kwa nini switch off comments za YouTube? Kama unajua kitu yenye umefanya ni mzuri, kwa nini switch off comments za YouTube? I'm here now to speak out. Nogamerera Jeremy Damales, because I know nejoe goro ya Jeremy na nejoe what he was doing. Alikuwa anamaanisha kile Jeremy arekaga. It is true, alikuwa anamaanisha ndani yake. It is so painful kuona tereria Jeremy aroga mateithia Motara na rira kuone kotheri wa guteithia Motara. Okay, you meri andu age, they are thinking that nanokio samike yarainire rwimbo rwa hinga. Andu maihoirwo ni ohinga ni tondu oyo ni ohinga. Munaonyesha sasa like mko karibu sana na yeye. We have been seeing you guys. Munaenda tu huko mnapiga picha na yeye. Arabu moka motiganio oguo. What have you ever done? Na rekoro twanakiona ginya mugethio gokia pebili ya Dennis Motara goko. Tuone tie mnazungusha pebili yake tumuteithie. But have you done so? Kana nywe no Lois Kim osho moraugire. Yes, tunasema hivyo. Juu tuliona mkifanyia Lois Kim. Na chenye mlifanyia Lois Kim, you have never done it again. Muranyita nira inyuothe na muratuga ginya rwebo. Murathie guteithia Lois Kim. But you have never done this to Dennis Motara. No riria Jeremy auma kore auma. Unasema eti hiyo video ni ya kitambo. So you don't even know Jeremy yako Kenya. Currently Jeremy ya Kenya na video ya Ramioire Kenya. Kwa hivyo acha kusema eti hiyo video ilikuwa ya kitambo. Ongea kitu ambacho unajua. Juu hiyo video ni ya juzi. Na hiyo ndio condition yenye Dennis Motara yako. Tiga kuhithirira maundu, tiga igokoro na ngoro cio hinga, tiga igokaga gwetua kuri andu muriega na thainie wanyu ne muramenya kiria mureka. That is not good. Ukigwekira andu na kumaroga hakiri ukimeraga ati Jeremy Damales arekirire namba ati arekirire namba ya Keneki. Eti kama alikuwa anataka kukusaidia, kwa nini aliweka namba yake? Uraroga Dennis Motara na ni uramenya hali at the moment unajua mahali yako. Wegwa kuno kuri oraria. So ciaku cirehaga ire personal. KDM ekoragwo ire a ministry. Na ministry ekoragwo nyitetwo ni andu aingi. It is not only Jeremy, but KDM ni ministry ambayo tumeshikana watu wengi. Kwa hivyo tiga goka gotothokeria retwa kana tiga goka na roho wa kwenda kugoithia KDM. Na tondu KDM yo ne ekorutete Kenya egagotwara US. Othiaga okarara kwa Jeremy ucio. We better tell the truth. Jeremy ararusire father-in-law yake. Tuliwaona sana. Alikuwa anawaandikia message. You cannot even respond. Na wewe ndari areheria. Hajawai. Wajiko, hata mimi nimetoka. Na nimesoma ya kwamba omothe kure hesho ni odo wao. Shiro wa GP na Betty Bayo. Muthiete US ni odo wa Jeremy. Jeremy what have you done? Arekiri atia. Ukienda uangalia hiyo video venye alichukua. Gotire handu arauga Dennis Motara ni anywa njohi. Gotire handu araruta Dennis Motara nguo ciake. Ona kiri areka ramo kabata murata. Na araingirira mucio cio ta murata. And he is after on Dennis ni ahona. Dare after fame. Juu kama ni fame nani Jeremy already akonayo. Na kama ni jina already. Kama ni jina already Jeremy akonayo. Lakini tiga igoka kumuhora for nothing. Inyo gotiri ondo mwekete thaici nire mwambia kwarohoka niki ni tondu Biblia na neugaga ati o ma ni oturaga o ma wanyu ne wa
menyeka na tunawajua. Si ati hatuwajui, tunawajua na tulikuwa tunangojea hii. No ndoka gukwira na gugucokeria ciuria ciaku icio renda kumenya. Gĩtũmi kĩa Jeremy gwĩkĩra namba yake hau. For one, twanateithia ingĩ mũtaratiwe wa mbere. Ingia YouTube ya channel ya KDM. Twanateithia ingĩ tugatũma mbeca andũ matithondekithagio. Tugateithia andũ mbeca ciao ikareo nĩ andũ angĩ. Na hau neho hatumire Jeremy Damaris amue na tukasema esteem Jeremy mbeca cia andũ othe ara turateithia shikageragera thimo-inĩ yake. Tuka make sure kama ni kukusaidia kupona unapona, then the rest unachukua. Lakini tigutumaga mbeca cia andũ kuri andũ magathie kurira andũ arĩa angĩ. Wewe mũrwaru no andũ anyu nĩo mararia mbeca. Na kiu nikio gitũmi kĩa Jeremy gwĩkĩra namba yake. Na si ati ameanza kwa Dennis Mutara. Ingia YouTube ukaangalia huko wewe. KDM is a ministry. Na ndoka gukwira o oguo. Tiga gũtinda ũkĩihũria message FB. Ona ithe no tũciihũrie. O oguo tũrarekire Dennis Mutara atred. Within one day mwaigua mũrurumo. That the same thing twekaga kũrĩ arĩa angĩ. Sio ti kwa Dennis Mutara peke yake. Na tũtiũkaga kwĩjisifu. Kana tũtirehaga message cia kwĩyonania ũrĩa mwĩyonanagia. No. Because we understand what is the meaning of ministry ya gũteithia. Jeremy was doing that in a sincere heart. Now I'm saying this because niye de moira wa Jeremy. Tuanakora nake kuingia na tuanaruta ministry no nake. And as team KDM we know he was not after anything. Gotire kindu kia mundu ona ni hedi arabiria gwikiraga namba yake ya thimu. Alafu unazunguka unachukua simu kuhuthira credit yaku kuhurira mũrwaru. It is the same thing woete thimu kahurira mundu ukomete. Ukomete thibitari thimu. Omoiraga leo nende toire ko icio kumuheaga. Yani you are supporting Dennis Mutara athiaga thitange Jeremy. I'm here to tell you ona Dennis Mutara athiaga thitange Jeremy. Kama watu wenye tuna support KDM Betty Bayon nao jigwe wega. And I want somebody to tag Betty Bayon. Hare video no aje kiore ya kwenda kana dware kore ya kwenda, but nitasimama na ukweli. And I'm here to tell you something Betty Bayon. De haha gokwera ndomwe. Okay na 11 watu wale guko. Ando no mago kinyetie hau ori. Tiwe wetu warete hau ori. Na ririkana Ngai uria waharurukirie oharurukanagia nowe wabatanagia. Ngai ucio nowe oyo. Kwa hivyo acha kujifanya hapo. Na wacha kupointi wale wengine na kujiona it's like ni wewe unafanya mambo mazuri sana. You have done the long thing. Kuchukua simu unarekodi Mutara. Aikora wewe ndurenda ku expose Mutara re. I'm here to ask you something. Aikora wewe ndurenda gosa kwaneka Mutara re. Ora murekodi neke. Ogacoka ogekira voice yake ena namba yake YouTube ine yaku. Ogacoka ogathie ho kumwira ati unajua sasa watu 3000 wananitukana FB. Maihoire message ine ciakwa makiuria ati nini ke tutarateithia Mutara. Mundana ke muteithia. And that the thing murathi kumukahorwa bishanake. Bishane cio iguteithia Mutara. Bishane cio ikumuhonia. Murati na mugitwara Dennis Mutara ne morwaru. Ni nani ati yako sawa? Ni nani haoni kwa hiyo video yenye iliwekwa na Jeremy? No tarona ati Dennis Mutara na odu. No tarona ati Dennis Mutara hena extra kia arafatara. Na Jeremy alisema vizuri sana. Dennis Mutara tiri arafatara. Todo iria na sio pesa, lakini kuna an extra care anahitaji. Nayo ni ara imwoni adu. We mwenyewe Dennis ucio nowe waugire moyo thoya moini. Na especially ithuage Gikuyu twina wairu moingi muno na nikio tutarainuana. Ukiona mpaka moini monini na ni orane na kiheo ndungi moinua nigetha ndagagukire. Iyo ndio wivu yenye iko kwa hii ministry. Na especially hari ithuage Gikuyu, I think we need to change. Na gikoro turahunjia Ngai uria we. Aikorora inanye bocio rathime ngoro cia andu. Aikorora inanye bocio we ne ministry ni uri. Na tifia sharore kana fame. You are supposed to do the right thing. Tondu ndigwe ciria turaina okay na ohana muhunjia. Urahunjia Jesu. Jesu gutire handu athiaga akicambagia ri angi. Jesu gutire handu athiaga agithokageria ri angi. Jesu gutire haria athiaga akiendaga kuronda ri angi. Murarondire Dennis Mutara. Leo mwelekeire kuronda Jeremy. But we are here to tell you something. Jeremy akona stronghold zake. Na Jeremy kuna watu wale ambao huaga wanamfuatilia. Wale andu aria moe undu uria ekaga nikiekaga hau. Na andu aria moe wira wa maundu mariekaga hau. Ni mambo mingi sana ambayo tumefanya. Na Dennis Njokerere getuwe wa mbere. Evangelist Bosco, God bless you. I have never met Jeremy in person, but I know he has supported many.
Very true. Anita Animo, God bless you. Daigwa daturwo ni ginya ndare mone korea ngima Anita. Daruga ngima ngira FB niko trend. Jeremy. Surely, rekei tuetekere tuingire YouTube. Muangalie ile show yenye Jeremy alifanya Dennis Mutara. Tuetekere kwaria ma tuge oru a show yoneke. Ni kwarauga Dennis Mutara ni anyuaga. Ni kwarauga arekerire nyamo yo against Dennis Mutara Wills. Na aliongea kabisa na Dennis Mutara na mararagia wega tarata. Dennis Mutara alikana ginya Jeremy ni mtu wa kitambo. Ni rafiki yake ya kitambo. Agena oneta maretereire goko nigetha muke mutuonithio ria mukonaga. Tukimoe tunawajua sana. Tomoe mono ministry-ine ici. Na nikiona inia nini tutatindanagira na inywe because we know ore mo disappointagia ndo. Tunajua sana siri zenu nyinyi. Lakini ndoka kumwera kiugo kimwe. Ngai wa Nebukadneza ari okuo. Oria wawe kwambararia muno makeria na niyo ikuharulukia. Oria wawe kwambararia muno makeria na niyo ikuharulukia. And I'm here to warn you. Betty Bayo na ndauga mweno egokinyere because damera code ni ndo waku mwena shiro wa GP. Juu nimeingia kwa wao yako nikaona wewe ndio uko na uchungu sana. Ya jana meko goteithia Mutara. Kwani ulikuwa unatakia Mutara nini? Kwa gora akenagerera riria nyumba. Kaya rako hetokaga we nini? Kana neke. Unajifanya rafiki lakini wewe si rafiki. Kweli rwa afraid indeed is afraid indeed. Negwa kwera kwa wajiko hivi. Evangelist Bosco, lazima tuambie watu ukweli. Aya ini matiga ataithia ini ya nini? Othiaga hoge tha support yoga korane bodo ona darenda na ro. Arakoria weno wa mukinyirie hau. Weno wa mutwarire hau. Tunawajua sana. Kwa hivyo acheni kujifanya wazuri. We would love to see the same thing you did to korero steam. Ematianyita nile na mogethondeka kwaya nene muno. Kwaya nene muno na twathiorokia pe bigo kona tweka wendi witu na twaleteithia hara tungihota. Mungefanya the same thing kwa Dennis Mutara. Lakini kama iliwashinda, mutireke aria Ngai arenda kuhuthira amahuthire. Kwa nini mnafungia yule mwingine milango? Murahingireria uri ungi mirango niki? Muraka guthukia andu ngoro ni undu wake. US yore tondu timu ya Jeremy ni andu a US ri. No roye kundu Mutara morwaru. No roye kundu Mutara ena thina. No roye kundu Mutara arabatara extra care. Hakuna. Lakini kaya taidia Jeremy au maoko ria raumire aroka. Ugacoka gwate hiyo kitu ni ya kitambo sana. Unajua hiyo video hata ameweka tu na ni ya kitambo sana. Na kusupport ya twarwa igotine. We are here to tell you something. We Betty Bayo ate Jeremy agethie igotine tugakorwo ithuothe kou. Na tugatigirira oma na kihoto ni woneka. Togo support Jeremy ginya ndagika ya mwisho. Na tutikomurekereria because we know what he is doing. Na wenda koragwa na tamaa na besha cia thini. Hanaga na angekuwa angefanya hivyo kitambo sana. Angekire ogwo tene muno ti hindi angiambia. Icio ministry yake ya kwanza. Na ministry nyingi muno ekete Kenya ino. Komwe ginya ciana ciumaga magunyo na turio Kenya na mwanare kaunti-ine ya modo na kwena modo wa thirikari kou. Lakini mtoto anatolea mtaka wa dudu kwa mguu. Na ario Kenya ino. No Jeremy akauma US yo Korea ri agoka Kenya agoka ku rescue mwana ucio. Alafu tuone ati sasa amekuja ku rescue muimbaji mwenzetu na nye muingerere hau mwambie guthukia. Aha, mumeguza pabaya. Mahutetia haria horu. Mahutetia haria horu. Jeremy Damara tutasimama naye mpaka mwisho. Wewe endelea kuandika na wenda kuihoria page, wenda kuihoria Facebook all over. Jaza. Ukitaka kuingia YouTube na sisi tutaingia na zetu. No tuoka gukwirama. We wathire US ni undu wa Jeremy ucio. Wanathie gwakiaga kuhosti. Wanathie gwakio karia irio. Ukawarie mawega ma modo. Tiga kwenda kwaria mauru make. Jifunze kuongea ukweli wa mtu. Simama huku kwetu tuambie Jeremy anadaithia. Jeremy no atumire thie US. Jeremy no wahigoira murango wa US. Lakini wacha kuja huku kuanza kumpiga na tunajua ukweli. Iyo Jeremy aramofatera ile just a single day. Alilose babake inilo. Tulia ila amwode kagera message inyo na motigeshokia. Hata hiyo mazishi ni wachache sana walionekana. Na inyo mumaga goko mogathie US na kama hosti na ndari yereheria. Kwani nyinyi ndio akina nani? Yeah. Wajiko envy. He uses his time and money to help. Very true.
Mundu cio ona ndare ciringi ya mundu ateitha arutaga. Ona ndare ciringi ya mundu etagia. Aumaga US na tigiti wake agoka Kenya. Agoka gwetha mathina mandu. Na yeye alikuwa anaambia timu yake. By the way hata sio nyinyi alikuwa anaambia. Ni ona ndirarigwo maraturwo niki atakiri wareraga. Jeremy ona ni timu yake areraga. Wenye waga wanamfuatilia. Tuingilie kati tusaidie Dennis Mutara and we were so ready about that. Tinyu areraga muraturwo niki. Nyinyi munaumwa na nini? Niki kiramutura we Betty Bayo na Shiro wa GP. Na inyuĩ nĩ mwadura muno nĩ kũmenya harĩa Jeremy amurutĩte. Na Jeremy ũrĩa anaroga manenyo na Jeremy ũrĩa anamuteithia. Kamutirenda mutarathie US ũrĩa mwanathie mutigakirwo. Tondu ona gikoragwo competition in music industry. Yago competitive mutigakirwo. Nikio mutenda nginya guteithia ini arĩa nini mutigakirwo. No ndoka kuga o kiugo kimwende murakaru muno. Na ndauga ndigukoma na ici. Sitarara na izi. Ngai ũrĩa wambararagia muthĩni na akamuruta rũkũngũ-inĩ. No ndũ Ngai augĩte gũtirĩ mũndũ ũngiuga aca. Kama Mungu amesema ya kwamba Dennis Mutara agoshokereria through KDM. Agoshokereria through KDM. Whether you like it or not. Akoroka yugati akuhũthĩra KDM. Nigetha Mutara ashokererie mũtũrĩre wake. Iyo ndio njenya itatumika. Inyuĩ thiĩ na mwendere kũhorwo mbica ũrĩa mũrahũragwo na mũke mũtwĩkĩrĩre Facebook. Nigetha tuone. Na sasa hata mkitaka kucompete rũcio mũkaroka kwake rĩu tiga ikumuhorera thimo munamsumbua Anne Wabogo Jeremy Damaris continue with the good work you are doing for the classic ona Nehemia ariokuo nema iki kitu imeniuma sana haki ni ndiye kainywe ni mwaturo ũrĩa ni ndaigwa ndaturwo because me I have been there na ministry ya KDM ona gutiria gona shiringi ya morwaru yeye kuweka namba yake hapo nijua aliona oratuma besha kuria ndo makaria besha cia morwaru. Unatuma pesa watu wanakula pesa ya mgonjwa. Mugethia kuwa morwaru wanadari atwarwo thibitari. Na nekyo KDM ya muire namba ya Jeremy huthagirwo ho. And I'm here to ask you guys. Mutigetekera guthokio hakiri cianyu. Jeremy namba yake ekirite hau ne mara tuonete. Tikesi yemwe kana igire twana shokera. Mugakora mundu ni mwamuteithirie no ndari ateithio. Na hiyo ndio sababu ya kuweka namba ya Jeremy. Tukiamua uteithio wothe uregeraga he Jeremy. Agashugurika na kesi iyo akora ni morwaru akamutwara thibitari nginya akahona magatiganirira ni ahona. Mau mage makerehaga. Lakini sio kutumia watu pesa. Unaenda kununua ploti ukijengaga nyumba na morwaru alio nyumba. Andone magira o mundu. Andone magira o mundu. Reke itocokia o mundu. Especially Agikuyu wenzangu. Na nimesema nitaongea Kikuyu. Tondu Gikuyu twina wairu muingi muno. Wairu uria twaninire kaini no guo ratuma thutha nginya muthi uyu. Hutaki kuona mwenzako akisucceed. Yeah. Waja, true dear, these people wanabeba watu ujinga sana. Merara withe netonogete kubebwa ufala. Hata tubeba ufala tena. Draugire ona nikafo nawe muini munini. Tiago tidoke mabegi magoteithie. Achana nao. Inao Ngai waku ule wekerire kiheo thiini waku no wagokwambararia. Lakini tuache kwenda kwa hawa watu. Juu unaenda huko na kuvunja moyo. Nyaini aingi muno moragetwo ngoro nyaini aya mareita nene. Tondu rathie guteithia kuhoya mundu uteithia agakoraga ngoro na gukuonithia ora tangihota. Kama Mungu ameweka akora Ngai nekete kiundu gia koina thiini waku. Akora ni uraigwa we na kiheo gia koina. Akora we na kiheo gia kuhunjia. Do it without asking anybody in this world. Eka wene Ngai waku uratungatira. Lakini tuache kwenda kwa hawa watu. Jua watu ndio wanavunja watu moyo. Kule andu aingi muno matigire koina na tondu ni moragirwo ngoro na kuonithio matingihota. Na morariganirwo maramuonithia matingihota nigetha mature ho. Lakini hawataki kupitwa. I'm just here to tell you something. Aikora we moini ina otakoria mundu. Na angikora we muhunjia otakoria mundu. Do it. Okenia Ngai waku. Na Ngai waku akena no wagotogeria. Ngai waku akena no wagokwambararia. Ngai waku akena no wagotoma njata yaku itogere. Lakini tutigaikuwa na tukifanya korabo nao nile togo shaini. Dogo shaini. Na hizo turamanania. Nekumoni wala turamainamirira. Na wanasahau ni sisi tumefanya wafike hapo. Idhone hizo tutometa makinyete hau. Ato maginya nyume subscriber ake. Na nime unsubscribe.
because I'm not supposed to be fan wake nie aikoragwo neguo araria na ucio neguo wiru uri naguo wa ngoro nie ndibati gukoro de fan wake na nimetoka subscriber yangu leo umeikosa na subscribe rege gwaku BetBayo na ndikaina ndikathikiriria nyimbo cia kurege ucio ne wiru wake rathi kia igoro muno ucio ne wiru oria woragira kaini ucio neguo uragutawara ngoro-ini yaku and I'm here to request you kabadirike na message icio ciothe wandikite FB cia guthundia andu ngoro na kwenda kuronda ministry ya Jeremy ndoka gukwira oleu ndugendere usiendele kama unataka vizuri usiendele juu hata ukipressure Mutara athia gathitange Jeremy togothie na Jeremy igotini na tukarugame nake igotini magage tuthomere na magathikiririe interview yo matwere ena uru uriku nani hakuona Dennis Mutara na nginya arariganirwo kuna mtu waga anasahau kama kuna kitu Dennis Mutara kama akona stress ni nani hawezi kuwa na stress na anaona mambo yake yote imerudi nyuma Terejen Wajiko tuongeeni tu ukweli ni ndauga mothe na ndigoka kuhunjia kana kiguka kwaria na ndoka kwaria na ndauga kaidire mtu mwenye akona namba yake na ama mtu mwenye anajua BetBayo amtag mimi mwenyewe nimemtag lakini wacha hata hii mfikie atige kwaria maundu ataramenya na atige ko post maundu ataramenya na aria ange othe meharĩrĩirie gwĩka ũndũ toyo tondu rĩu nĩmakũnyitana nĩmamenyerire kũnyitana gakundi kau kao itoike itaga atia kaini acia nene Diye munyitane lakini mshikane mkio mnajua hata sisi tutashikana na tusimame na Jeremy nitoe Jeremy ndare muone Kenya ona noga iwa motwalile na kou lakini mtajua ya kwamba hata yako na watu kwa hivyo msitushtue mwada kunyitana ini yothe ora munyitana gare momohorere munyitana imomohore na sisi tutashikana tumsupport juu tunajua chenye anafanya ni nini na darare na intention njorwa gekogwo na hiyo kitu hakuirekodi kitambo aramerekodire juzi na aramekira kwanza ilipita watu wengine wengi sana ambao wako kwa line lakini arahetokire kesi icio inge ciothe aronekire ya Dennis Mutara arekirire niki ni tondu ni murata wama na ni murata urenda mundu wake ateitheke kwa hivyo tuacheni wivu totika weiru tuache wivu kabisa we subscribe their channel but they have pride waja neguo daishi tadio mwele ya subscribe ya kuona kani yako subscribe enda tu wewe mwenyewe umesubscribe yake lakini enda umwambie hata mimi subscribe yangu amehetoka na giata kendo hatari wewe utakere moini wewe moini wewe utake inaga na wewe inaga tondu ni aigwekire mwira ne kahinda gake gakinyire na oguo gake gakinyire ona gaku ne karakinya na tondu ne kuri Ngai wa ihinda na Ngai witoga gadahiohaga na ndaceragerwo na ka kuhuthira hio iria nduhu nigetha conorithie iria ile tuone njugi a time will come Geke gitama githaka go Kenya no gikagaruruka I always ask myself niki tutangihana-inia Tanzania kana niki tutangihana-inia ara makoragwo US kana ini kwa sage koyo twatwekire no haro no weiru kutakiana tu mabaya utakai kuona mwenzako utakai kusikia mwenzako ona mundu akiumira hanini ukabia kumuhora wenda kuona ona mundu tu akiambia gutherema hanini ona mundu ni ina rweba rwega kamugutha kiongo ona inete rwega ndungi support tu na ugeno ne mbego irakura hata wenye mna support tu tunajua ni kukulia tu na kumarira muramarira ora support mundu watu wana mu support na kumurira na murira nduramuteithia barara kuria barara kama ni ministry tufanye ministry na korone biashara tole tufanye biashara lakini tuache kujifanya samina warato inaida roho wahiga I think this is the year we gonna change na tokomo point lazima watu waache ohiga ni othire especially kwa ithu agikuyu wacha kujifanya unapenda mtu na umpendi tondu BetBayo ndena uma ocio ni ohiga uma naguo hare Dennis Mutara I wish Dennis Mutara Ngai no aranerie na ngoro yake huwezi chukua simu kama hiyo upigie mtu ukiwa rafiki yake na ndungithi kufuatia mundu na kumuria ciuria ta icio murwaru we murata wake hauwezekani we ona toramwe ndoro mauru ungegojea hata apone ama hata ungegojea tu asaidiwe alafu uthio ukamwire ungegojea apone ama asaidiwe orire ateithio na umenye ni ateithio riu uthio mwire na uthio ukamwira agathitange lakini unamwambia tu exactly orire ambia guteithio wewe thoka na we murata tuongee ukweli we ni adui ama ni
Wajiko envy. Dennis Mutara amepost kwa YouTube yake pia. Amepost aje? Sijaona ya Dennis Mutara. I think nyonete idhato tu. Nimeona ya huyo Betty Bayon na Shirwaji pia ke musapoti. Na ndashoka dona ona nekafa Kiengei. Afadhali Kiengei ona ugayega muno. Na ugawe ni agathie ihinda riake ria kinya na ni agathie Ngai. I think those are the answers we gonna turafatara kuigua. Wajiko the same phone call. Jua ameambiwa akilewa wa mwera posti. Daishi Betty Bayon anajua tu kabisa tumemgeuka sisi wote. Na anajua hakuna mtu anamsupport. Niwe wera Dennis Mutara hapo na Betty Bayon yafatia awonwa and I wish na kuweka na namba yake. Ni nini anataka kama unaweza enda upate mtu wako na stress, umuongezee stress zingine. Na udakora kama mudhuri wene ginya akome. Na ndakora kama mudhuri wene one thayo. Ni ule amuhoreire thimu na ni ule amore. Ni yeye anampressure aandike hiyo kitu. Kama amepost kama Dennis Mutara amepost, ne Betty Bayon wa moforce. Na hii ndio ukweli. Betty Bayon ni yeye amemforce aweke hiyo kitu kwa nini kwa YouTube. Dennis Mutara timodo kinyete hau. Na Dennis Mutara saa hii akili yake mariko inahitaji amani. Tutika ikomuongerera stress. Kama ni kumsaidia tumsaidie. Kana tutigana nake ikarege shagine na tusahau na yeye. Tuthikagiririe tu nyimbo ciake tutako ona ni aini aingi muno. Kuna Dennis Mutara. Kwena aini aingi muno. Tutoe kuria mathire. No tuigua nyimbo ciao. So let it be the same thing. Kule Mutara kuliko tumpe stress basi wacheni na yeye akaa tu kwake na tusahau na yeye. Wewe ya thimo tu ohorage. Wewe chukua tu simu. Ogekera nyimbo ciake ugathikereria kogaga ni kwani muini wetagwo Dennis Mutara. Lakini tuache kupea huyu mzee stress. Tuachane kumuongezea depression yako nayo. Watu wote wenye tumeona latest video yake tunaona vile yako. How comes tunaweza ongezea mtu kama huyo stress? Instead of reducing niko muongerera turamuongerera. Leo ne muri mongeto ko mureherera iguru rio ogi. Tugetwe nego muteithia. Ngai atuteithie muno makeria. Na kulikana na maandiko ma Ngai, I think leo ni hende turi mwisho wa thi. Leo ni hende turi mwisho wa thi. Ndarie nginya ndare mo ne kuria. Leo nimeshindwa mpaka na kukula chakula. Ndarira na ngoingerete Facebook eno gweka atia. And I thank God tondu ne ndara Ngai omothe ndingikoma na ruo ru. Siwezi tondu akora hari kindu kwasa kia ndura thimu-ine yo ya Betty Bayon. Ni kuria Mutara ati umeona ameweka namba yake badala ya namba yako. Ndokio tuurie tukwira niki gitumite akire namba yake. Ati umeona ameweka namba yake badala ya namba yako. Riu urenda gutua Jeremy arenda guteithika ni na mbeca cia Mutara. Akiagite guteithika na ile ingi ateithanagia niki. Kutuika cia Mutara nicio ikomuteithia. Kana cio igoka kumwakira nyumba atakiriaka. Na Jeremy yake na nyumba nene. Jeremy akona nyumba yake. Tara Jane, she is poisoning his mind. God have mercy. Ni ukweli. Ana poison mind ya huyu mzee. Hata sijui. Na nikio kwiragwo muturiri uyu ni kuri mundu ngegotwikira kihingo. Na tho cito kikuracho kinguoni mwako. Kikuracho gitikoragwo kundu kuraihu. Ti andu othe makwendagira mawega. Na aria magothekagia nio makwendagira mauru. Aria mari hakuhi muno nawe nio makwendagira ogwe. Aria magothekagia muno makuonagia ni makwendete na mari muno hakuhi nawe. Acio nio matakwendagira mawega. Na I think Betty Bayon netho nene muno ya Dennis Mutara. Na ngoshokera kiugo kiu Dennis Mutara ugire tho ya moini ne moini mwenzake. Na tho ya muhujia ne muhujia mwenzake. Na tho iria andu aria mararia Mutara tiange. Ni aini na tukubali tokuhana twetekera oma. Aria mararia Mutara ni aya na ithue aini. Na Ngai atuteithie muno. Kiugo kiu ndamenyaga nake ne ugire takona ni ariganeirwo. Lakini alisema na tukaishika. Tho ya moini ne moini mwenzake. Na aini twecirie muno tondu ona ni ndio moini na Ngai andeithie ndikana hani oguo. Ara turara Mutara ne ithue na ndetekia no mothi. Yani instead uone mtu anasaidika uingilia hapo usupport asaidiwe. Aone murekire ni kuhura. Na unapiga kabisa ugithiurukaga credit ukiri na bia ciaku. Shozanya unafanyaga Betty Bayon zako personal. Na kora hare kindu kionaga hau nikio kiratuma oe thimo ohorage thimo ta icio itari na maana.
Hiyo pesa yenye unatumia hapo ni yenye tu unapataga huku. Na subscribers zenye tumekusubscribia. Na unaenda kuzifanyia kazi yenye haina maana. Si uende usaidie maskini kuliko kufanya kazi zenye hazina maana. Hiyo simu yako imeniuma sana. Na Ngai agoteithie hari uri na ubadilike akoragwo niguo koragwo hana. Ona Kanyari ari na bahati gukuhikia. Kanyari alikuwa na bahati sana. Kanyari ari na bahati. Tuonaga muthuro ciare moru na no kwiragwo na nekyo kwiragwo mondo muikari mutegetina niwe wethe mbokere eriaga. Lemwe neto bure magia ndo netondo nimekerete rwa rwa ng'ondu. Mondo akage gwetua haho rie mwega. Lakini ni ukweli. Mondo uri okoragwo hakuhe na mondo no amenyaga ruo rwake na no amenyaga mathena make. Ithe gukona tujajagi tondu tujajagi na ore turona. Watheka theki andu makona we mwega muno. Lakini hakuna kitu kibaya kama kujifanya. Higa. Na tutige higa. Shiko Tracy. God bless you. May God see us through. Ni ene darakara na Ngai andeithie ngethayo tukoyo wa muthi. Ndaigua oru muno makeria. Tondu ni wona kindu kioruta oe oma. Utoke wona mundu urahura oma ucio. Nie ngoretwo na andu ari othe Jeremy ateithagia. Nie ndi muira wa Jeremy no nogame igoti-ini na njuge. Ngoragwo na andu acio othe. Ndanathiururuka nao mathibitari-ini. Na gutire ciringi ya mundu Jeremy ariaga. Amekagi mbeca iria ciothe waheirwo ni akone. Alafu usikie mtu akipoison yule mwingine. Tunasikia hata namba yenye amepeana si ni yake. Tuare pesa cia Dennis Mutarako. Siwe mwenyewe basi ungeenda umchukue interview na upeane namba yake. Betty Bayo we. Hiyo kitu uende ufute na umetukasirisha sana. Ni watu dhokeria motuko. Na may God bless, may God forgive you. Ngai akuohera muno Betty Bayo. Na daria de modo omwe. Dirarega de member wa KDM. Na ti hende ndambere ya gutwika member wa KDM. Na niliingia KDM na nikakuwa member. Juu najuaga hiyo ni mystery. Na kazi yenye inafanyaga na kazi yenye imefanya. Na matitigete. Na oma wa gurufu hiyo. Lakini wewe unatoka tu kwenye unatoka. Na kinyo nawe ule product wa KDM. Kasa ofatiwe igwedo ni muno we. Todo ule product ya KDM. Umete Kenya no gathie US ni undu wa KDM hiyo. Othiete no kare nyumba ya muthuri ucio gutwo Jeremy. Na karara kuonaga kuhosti. Na unakuja huku kuongea na unamsema. Asanti ya punda ni mateke. Tini daugire. Asanti ya punda ni mateke. Na Ngai aguteithie tondu ni waturakaria. Na Ngai aguteithie muno Betty Bayo hari uri. Tondu ni waturakaria. May God forgive you. Na Ngai akuhe uge nginya wa mekire ya maundu na wa miaririe mpaka kukurukaruka yenye unarukaruka ukiongea hiyo kwa hiyo simu. Unasikika wewe ni mtu wa mdomo. Wewe mundu wa kuhorithania muno we. Ngai aguteithie na aguteithie muno makeria. Na akuhe uge. Kiambiriria ga kumenya Ngai ne. Kiambiriria ga wetigira Ngai ne kugia na uge no menyo. Era Ngai akuhe uge no menyo nginya wa kwaragia. Wacha tu kuropokwa tu. Na unaropokwa tu. Kademu gaithie na demutambure. Daniel Mike, God bless you. Blessed. I'm so sorry. Umuthi ndamurehera show. Mani hakwa mojohere. Neto ni ndaigua uru. Ndaigua uru kinya ngoinainaga tu. Yani nimezunguka page za hao watu wote. Ndaigua ndingiomereria na lazima nikuje niongee. Juu nimeshindwa kwa nini? Niki kiratuma mundu athoki aria angi haki. Ni mundu aroga maguteithio na ria mundu ona uteithio uraingirira hau ni ukumuteithia. Riu kiria ngiaheo ni andu ni ukumuhe. Basi si umpeleke. Kiria ngiaheo ni andu ndukimutwarire. Juu sasa umeenda kuharibu. Omuhete thiko cigana. Ni maita maigana wana menya muthuri ucio kani arararira. Ni maita maigana wana muhorera kamoria ne kiarire. Sai amepata tu usaidizi. Ndio uraingira hau. Na unaingia kwenda kupiga na unapiga na fujo sana. Tugaga ne mara kwareria oru. Tokwaga gukwareria oru nekeneme tugote eyo. Tokwaga gukwareria oru nekene ora hingo uteithio wa mundu. Tokwaga kwareria oru nekene ora tweka kihingo gya uteithio wa mundu. Akoro gospel neyo. Ndetha Ngai ura turahunjia ndaga. Akoro injiri neyo. Ndetha Jesu ura turahunjia ndaga. Na Ngai atuteithie muno makeria. Akoro maya nimo matuko mara ma muico merirwo. Ngai atuteithie muno makeria.
no mandiko makai no maugaga uri ukahitithia kamwe ga toto tunjitikitie ni kaba gekirwo githei ngiko ari othe turahitithia tugetuaga ne ministry na ti ministry tugetuaga ne ngai turahunjia na tiwe tumenye no tukorio thakameyo ngai no agateithia Theresa Maina. I have stand with Jeremy. He's a straight man. Nema, me I'm just come here. Doka come encourage na demo yate. Don't fear. Motigetigere. Tini dia ini alo polo. Nesa Mikei. Goroya higa. How mono wajiko? Waja, God bless you. Shiko Tracy, God bless you. Theresa Maina. Oh, Betty has pride. Niamenya terere. Yeah? Pride come before a fall. Biblia ne yugete oguo. Mweteo kagota na haruruka. Atha kania kuharuruka. Tondu tanio muthe ni ndatiga gutuika fan wake. Na gacokeria Jeremy ngatho ni gukorwo na ngoro njega. Tondu na nderihagiria andu aria madoya mamwikaga na ndari arugama gukwa kauga undu tocio. Alikuja tu huku akiwa amepoteza babake. Tire mwenye ungeyumeria ona gutire mwenye ungearia undu tocio. Takire mweni mwenzake. No mafatara guthie US ile. Hello Jeremy, nakuja US. Tunatafutia tu njia ya kwenda US. Tutigai kwenda kuhotherana. Wacha kutumia wale wengine. Tutige kuhothera ari angi. Jeremy alinisaidia nilipo kuja huku Alabama tangu niwe Lebanon. Theresa Maina, Jeremy he is a good man. Nidamenyira Jeremy de Saudia. Na since then I know him. Na ndaikarire miaka hakuhe na itare ndamuona na maitho. Ndirokire kumuonera na maitho Kenya. But since then ona icio thimo marauga ati ndaroya. Tidiramuhora ati na were undoyaga thimo ciandu. But baya Jeremy achukuagi simu za watu na wewe mwenyewe unampigiaga aje ukienda US. Mwaranageria atia? Kana message tondu fati utwire. Unajua sasa achukuagi simu. Ati ona ndokio ndaroya thimo. Na kendane simu taraga kimwira ati nema ndaroya thimo. Yani ni ororogire Dennis Mutara. But now we are here to warn you. Dennis Mutara goteitheka haria angeteithikira. Kama kuna kitu mbaya itafanyikia Dennis Mutara, we gonna blame you Betty Bayon. Wane wetoko blame. Na mimi nitarudi tu hapa na nikuje niongee. Wane wetoko blame. We, tondu niorone kama ni wetho iria nene yake. Na aria ngemehithanetie na kou rungu rwaku. Matarenda kwaria. Ongeeni tuwajue. Kabisa waja twende tu unsubscribe na si support mabaya, lakini mimi hata mimi nimetoka. Ndaigua urumono ne voice yo na akauka kwa ikekera voice ko. Si angeenda kwake basi. Aende amchukue video akiongea ukweli. Ewe urakioa video. By the way leka itoranie ma. Kama alikuwa anataka kujulikana ameongea ukweli, si angeenda tu aende hata yeye afanya interview ya live ya leo. Tukiona Dennis Mutarori hana omuthi. Toto yara kiuga Jeremy akiria interview yake tenere. Si angeenda basi aende achukue nini yake leo. Tujue. Ahothera thimo niki. Kwa nini ametumia simu na anakuja kutuwekea voice huko YouTube? Shoke ugeni araririo uru. Jeni Wanjiru, udako ndio inamsumbua. Ni akiendelea ni guthuthunio ni udako. No ni hakwa ndona Wairu muinge piu na tho ya mundu. Tho ya muini mwenzake. Aini ara muranjirorera reka ituikare na kiu ngoro-ini. Tumenyage ati tho ya muini ne muini mwenzako. Ona rero ati ndokihurira mundu tocio thimu muragia ati music industry ya music ri ethiaga atia. Okamenyaga orariria tho yaku. Tho ya muini ne muini mwenzake. Miji. Shiro ni ukweli huyo, Betty ni hater. Lakini unakaidia muona hauage support Betty na akiuga sawa girl. Ati hivyo venye unafanya ni ukweli. Jeremy hata hiyo kitu Mutara hakuwa anajua. Mutara takire mtu mumu na kamera yararogametio mbere yake. Na ni aronaga ni aroyo video, na ni aronaga ni shwareku. Tena si hata mamake aliongea tu hapo.
na William mamake ni kuona mtoto wake amesaidika. Nikiuria gakwa ni kimwe Betty Bayo aikoni murenda tumenye oma wa mutarari. Ndungihurire thimu. Ungeenda hata wewe ufanye show. Au uona ni deka show yako gukwira uma. Ungeenda hata ufanye show. Tuone ukweli wa Dennis Mutara leo hii akwaje. Lakini tiga igotwekerera mbica iria mwahuretwo nacio o riria. Mugetua gori sawa. Hiyo machozi yenye alikuwa analia hapo alilia ajua kwa sawa. Kusahau yenye alikuwa na sahau hapo alikuwa na sahau jua kwa sawa. Tondu ni arathi agakwaria akariganirwo. Jeni Wanjiru nimeona lakini ona ndirego na kaba yake ngei tondu ngei ona ndanauga maundu maingi gukira uyu oyo ri wathiororokire akinyerero nginya ni kuhuragira mundu ndikana uri wakorwo na thu tondu ino ni thu. Imagine ukomete thibitari ona ndureigua ucokae kuigua mundu agikuhuria ati unajua wanasema nini eyo ni otho yaku iria nene na erenda ukuange wehere tondu na manama Betty Bayo kwa we murata wa Dennis Mutara ungieterera ahone na ateithio ugacoka kumu advice umwe unajua hiyo show yako ilifanywa hivi na hivi na hivi tuthi tugathitange no riu woka ko bomb kindu riria mundu ambia guteithio ri Peter Amos kwa hivyo amefuta wacha afute leke afute arakioni anake agwire andu ni memenyerere tondu ngoma ni ahuthagira kaundu kanini tu gagoka gukuharorokia ngoma ni ahuthagira kaundu kanini tu akahuthira mind ciaku ngoma ndakomagana ti Karimo juu sasa. Kwa hiyo post yake hata kama amefuta Peter amechukiwa na watu wangapi? Ni andu igana mauma tano ine yake ni ndo walimo wetua muge na ti muge tamakani tu ya Ngai atuhe uge na nemenya tagitumi gia Solomon kwira Ngai amuhe uge. Solomon ndahoire maundu maingi erire tu Ngai he uge na ni ndahoyo ihoya tari Ngai he uge. Jeni Wanjiru, after the truth is maybe Mutara was a drunk but he can't admit the devil had taken his mind way back. He is not okay. Jeni raka ide mwirema wacha niwaambie ukweli mundu wetu ana muthe ona ni tha ici ndiraria haha kuri maundu njikaga moru nduma-ini na mungiuka munyanike handi ngi admit na ndigiuga tondu nyo mwe mundu muhonoku na mwe muhunjia ingikorwo kirabu ngenyua moke goko munyanike nguga ni maheni. Hakuna mtu anaweza kubali Dennis Mutara ndagiuga ni nyuaga ona ko ni anyuaga ona korwo tha ici ari muriu ndangatikira kuga ni muriu na wamwira ni muriu ni mukuhitania muno makeria. But the point is naigana tucemanagia nao naigana ginya Bruce Spring haha monekaga. Kwani ni maji mnakunywaga? Simseme ukweli. Mundu ni atiga koroni anywa njohi akarakara. Kama unakunywa na ne yaku sisi hatukuulizi jugaga igoro rere tugathie o mundu na rita riake. Na tiga gwetigira andu gukira ore wetigirete Ngai. Ile kitu ambayo unafanyaga kwa giza ifanye kwa mwangaza. Tondu Ngai onaga ginya maria merungu. Na nani ore hitha ndore ni andu ore tigera kana ne Ngai. Kama atuogopi Mungu, kama unafanya dhambi kabisa na unajua unafanya dhambi, we hithete na ndurenda andu makuone na wanerirwo kabia kwariria ndoru ukiuga ni uru. Kwa hivyo ni kumaanisha wewe unaogopa watu kuliko Mungu. Na nikio tureka metuo gutire waganu aini matekaga. Gutire waganu aini matekaga. No matiendaga guka kwanekwo guku. Na mutiendaga kuhunjia waganu. Ginya makanitha thiko ici matihunjagia ohoro wa waganu. Ni tondu andu ni maguthama ni maguthie. Tondu waganu waingihete all over. So to me, according to Dennis Mutara, ako ni aranyuaga ne njui ndangetekera na no akorwe moru muno. Ona akorwo ni aranyuaga hata kubali. Lakini the point is, we are not after that. But sisi tuko after kumsaidia. Ashoke the normal Dennis Mutara we used to know. The normal Dennis Mutara wainagira andu nyimbo cia kihiko gikagira. The normal Dennis Mutara ria ithu tuoi. Na njohi ciake na mahia make ni magathi kuronia na Ngai. Tokorwo na iniare megukona kona maranire ni turaumbuka. Ona we munyura njerorera ni we he maundu wekaga manduma. He waganu ukoragwo naguo. Ona yo ya pati acio manyua njohi na aria mekaga mawaganu. Na gucenjania hikita nguo. I'm here to warn you. Ngai waku ni wokoe muno makiria gukira ithui. Tiga gutwihitha, wehithe Ngai. Wetigere Jesu cio wagukurire. Wecire wetigere Jesu cio urahunjia. Lakini wachana kutuogopa sisi.
ona ithu tuli atwirwo tawe na o mundu akarugama gite-ini gya uthamaki mbere ya uthamaki ario wika. So yenye unafanyia kwa mwangaza ama kwa kumejificha, menyaga mothe no makaumbuka. Television ikaigwo mbere ya kirindi, we mara mothe urekeka, lakini wacha kuogopa watu. Call a spade a spade. Kama ni mbaya, kubali kuwa mbaya. Nduge wewe oinini ukoragwo uri ho biashara. Na tutakukubali tu hivyo. Kwani Bahati Darasha ejirie kuma gospel na radio nyimbo-ina ira ingi? Ni nani alimuuliza? Na kiuno kiheo Ngai amuhete akirutithiria hari arenda wira. Kwa hivyo hata nyinyi wenye mnajifanya ni wazuri lakini mnajijua mnajifanya nini? Mtitie kwehuba rowaro wa ng'ondu na mwehiti thiini wanyu. Jane Wanjiru Ngai ni amohere nginya Shiro wa GP Peter akomo supportagi kuria page-ini yake. Kou niguo akomusupportagira no Shiro wa GP ni muge muno tondu ni oira ucio ni agabatara Jeremy na ni oira ucio ni agathie ni agabatara guthie US akamenye hithanie kou to comment-ini no ndagothie kwandika gwake no Betty Bayo ni uri arenda sifa ena ageiguike na amenyeke no uraumire nacio na no ora supportagi na no ora tetagira mutara no akwanika na ithu tuoka gukuwoni otigane na Jeremy no otigane nake pio. Na kama Jeremy akwapa kusaidia mutara ona na nyamwana muteithia leo hei Jeremy kanya ona akiateithia mutara tuone kuria kumutwara. Nyinyi mlifanya yenu na mkamaliza na mkaondokea. Hei Jeremy leo kanya ona akiarute wira wake. Ona ithu tete tutingiendire gukorwo ho no Ngai ndanenda tukorwo ho rendire Jeremy akorwo ho. So patieni huyo jamaa time afanye kazi yenye anafanya. Mutara muturire wake ucokererie lakini tie igoka guthukia andu ngoro nigetha ndagateithio. Waderitu tamere tondu meciragia ni turi thikagiriria nyimbo ciao kaba nyimbo cia tene kaba ona cia ibuku na Ngai atuohere muno tondu ni na niko kwiragwo ministry ya Waini yari ngoma twehoge muno tondu niwe wari munene wa nyimbo cia nyimbo Goma ni ahothagira ini na njira nene muno na Goma ni ahurithagia ini na njira nene muno na ministry ya Waini ni nyamwe kwendwo Ngai akuhe kiheo kia Waini. Ngai akuhe kiheo kia Waini mama nikaba kwiraga Ngai ndeithia Ngai tondu ministry no wahe niri haro nyingi no nie ndikwenda gukorwo ndi among ara makoragwo haha na ndikwenda guthii nao mwiri ndeithia. Na nikio iguru na tukangiagaga kumuinira akainirwo ni mahiga. Koguo Ngai ni akinyete handu akona na ithu tugakinya handu tugia umwiri na ministry ya Waini niri kaundu gatemenyekaga ni gaki haro itare umithio nginya waingira makanitha-ini praise team no haro watu wanapigania mpaka kwa madhabahu. Ni torathie kuinithia hari oganwo kana ni torathie kuina woneke kana ni torathie kuina okeni andu ukariganirwo rathi kuina ukenie Ngai waku no ti andu. Ministry ya Waini niki haro ciambia kuma o nyomba ciakinya makanitha-ini riu cioka nginya nyimbo-ini personal. Ngai ahete tu nyimbo ciakwa no ndirahorwo. Hey wewe tane tutige uguo. Kiangia Isaia amepost akaongea vibaya. Sahi ametusiwa hadi akafuta. Ni marie. Uri okwenda kuaria ni arie. No ni ndoka kuga terere ogwo mara mobilize andu wao. Nani no gwo go mobilize team ya KDM. Na tutasimama na Jeremy. Ona korwa gatwaro igoti-ini ni undu wa nyamu yo. Tutasimama na tutaenda na ekotini. Tuthi tugene ko Jeremy aketa uru. Na iria na post kana itikoragwo city succeedagi. Kana andu acio matiana teithio kana biarire ciao. Ona ne ndigagwo muno wonaga tugitio beca no tutirekagereria kuona mundu ahonire kana athire ku. Lakini Jeremy mtaona mpaka mwisho yake. So waendelea kupost na waendelea kuharibia Jeremy venye wanataka na sisi tutasimama na yeye venye tunataka na Ngai atuhotithie totokorogama naoma na kihoto. Jeremy ni witu ni tumoe na ni toy agekira nyamo yo ndanekira hau kwanika mutara na ndanekira hau akienda guteithio we tikana beca cia cirie never aneanaga nginya to the last cent yake kama shogu atigaga ni aneana. Kwa hivyo wewe kama unajua na nikikwira kwa mwisho na kwa mundu uri ongetari muici
Wekoro we andu mateithagia ugikira muhuko ri menya ti othe makoma hana uguo. Kuna watu ambao wamehokekete maundu-ini ma Ngai. Kuna mtu ambaye haguzagi shilingi ya mtu. Peter Amos ani Ngugi Ngai amurathime na muge thayo. Ngai amurathime na muge thayo. Jane Wanjiru, Peter Amos, God bless you. Rekei tu support Mutara na mutigathikiririe andu na mutigathikiririe mihuhu ya andu. Let's do the necessary. Na tumenye ati handu harekeka wega ngoma niho akoragwo muno makiria. Handu harathie tu kugacera ngoma no nginya akorwo ho nigetha haraganie. Tondu ngoma arenda ku fail no wendi wa Ngai no ukurugama. Na tondu Ngai ndari ahotwo haro-ini. Ngai uria warogamire tu na Daudi ndahoya arogame na Jeremy. Mae koro Jeremy ni watuetwo ati nyagotoborithia muthuri ucio. Auria Sir James aratoineire rwimbo rweru no tugotobora. Ona nie ndauga Dennis Mutara no agotobora. Whether they like it or not, no agotobora. Na hiyo ndio ukweli. Na nie ndarogama na Jeremy mpaka mwisho. Na ndamuhoya muteithiei. Na mtume tu kwa hiyo namba ya Jeremy, hiyo anasema. Koko ngimarete tutume tutigotuma, tukuhuthira namba ya Jeremy iwekirite hau. Ndio tutatumia. Aende akasaidie Mutara. Waderito, God bless you. Jane Wanjiru, muge na utuko mwega. Ngai amurathime na muge na thayo. Na ndahoya Ngai atuohere. Kura twawama. Kura twathie uru. Kura twaria kuria gutagiriire. Twiragwo rimwe tutiruaga na mwiri. No rimwe ni ikinyaga handu ukona you have to talk. Tondu ona wakira gitiguteithia. Ona wakira gitiramenyeka, so we have to talk. Na nikio ni ndaamua ndigukoma, I will have to say something. Na ndikwendelea guthoma, mana mange ndanathoma na ngareka mahituke, lakini maya ndamenya ndiguthoma. Ndamenya ndiguthoma na ngire. So mwenye anataka kuandika andika. Mufanye mweyurie. Korwo ni ta kia Ngai weyurie wanekera nyamo ya Mutara yagira gutrend niki. Shiro Stewart ndiarathire kuarekera iragira gutrend niki. Uyu nani Betty Bayo anathie kuwa aragira gutrend niki orira Jeremy akira ya trend na ya trend yagia thina na yagia thu na muoneka ni wora muoneka inyu muroka ako mwekera goko niki inyu muonekaga mbica ciake niki inyu muonekaga mathina manyu niki inyu murakienda guikara privacy muonekaga mathina manyu niki. May God help us na twehererie roho wa Kaini wa wiru uria watumire orage muru wa nyina Afiri. Utuko mwega Jane. Peter, it is true, it is competition. Ni competition, but I have seen it is like competition wanataka kujionyesha vile wamefanya. No hena ruo ni tondu riri. How are we competing na mundu murwaru? Tarau ni no nyambie guthi kuhura rugano tarau na ndire ndikiteithia Dennis Mutara. Let us be real. Neto tuweke itu andu ama. Naweza enda kuanza kupiga Jeremy na najua hiyo kitu sitafanya. Unaona mundu athina ine na nirio etiketu watuekire ate ginyora ona mundu ni gukua rakua akomete handu. But we are too funny. Na bise na thimo tukioana getha tuonage agoka go posti kai social media cito tukinyetie ko ya kwamba ati we cannot help. We are busy nigetha tukato posti na tuoneke no wa posti bere na no wa taithia bere. We are competing for what? Dureke mundu ataithio Ngai agocithie. Kanyuma support ni ndirauga na rikoro ni manyitire posti iyo mame support na oria maugaga ingirira itutaithie Dennis Mutara mauge o uguo tungekuwa tunawaelewa, lakini saa hii ni kukuja kupinga. Sara kama God bless you too. Tuhoere Jeremy Damales na tumuhoere hinya tondu ni ona njo ona korwo he thimo akorwo he thimo arahurirwo na ndaroya. Me I'm very sure ni oria tha ici ngoro yake raigua. Wherever you are, hoera ngoro ya Jeremy tha ici na ndagatiganirie tondu ni mundu na njui no aigwe gutiganirio ndu ucio wa Dennis Mutara. No reke iturugame na ihoya na twire Ngai uria augite reke gutuike guo. Aikorwo Ngai atwite Jeremy no kuhuthika nigetha Dennis Mutara ateithike. Twahoya kiugo kia Ngai kirugame. Twahoya oma wa Ngai urugame. Twareria Jeremy na twareria o mundu uria ungiingira thiini wake ndukamutaware riu no roho wa Ngai utaware ngoro yake. Wega wa Ngai na thayo wa Ngai utaware meciria make. Tondu ngoma nake ni mundu ungikihe muno.
no ingera meciria ni ma Jeremy na thaa ici muone agicenjia, but we pray and declare and decree Ngai atawale meciria ma Jeremy ndagika ino, amuhe thayu na amuhe kurugama na uma, na teithie Mutara akorwo ni wotwetwo ni aguteithia Mutara. Hana Irongo, thank you ma'am. Jeremy yako sawa, God bless you. Ndewe arakirwo ati ndaroya thimu, ucoke unjire mundu angikuhurira thimu te woya ati ona we korwo nowe, hata kama ni wewe ungioya thimu te wati ashwari, yeah, ungioya thimu te wati, yeah, korwo nowe ona no woe eke twarie ma ona nitangikioya tondu ni uriga gwatirire mundu arakuria ki, wewe ulikuwa hapo usaidie, sasa wameanza tena kukuletea mengine, ungeka ate korwo nowe hawezi fanya kitu, hata uwezi chukua hiyo simu, you can't, hawezi ona ni korwo no ni ndingioya. Na leo dai shida Dennis Mutara ni jo arahuriro na hau offline akero muhurire mpigie umwambie itoe. Twakoma roho wa wiru Kenya ino yitu, twakoma roho wa kwiyenda, na twakoma roho wa kwendanagira mauru, tondu nikio rona nginya kurwagwo nginya thirikari-ini ino itu ni tondu andu ni mendire muno makeria roho wa kwiyenda bururi wa Kenya ni twaurega, roho wa Kaini wa wiru ni twaurega. Twahoya roho wa Ngai utaware bururi uyu, na roho wa Ngai ututawarage meciria maitu, na tukorwo na the true ministry, na tuhujie the true gospel, na andu magaruruke na mamenye ati mari orekira nduma-ini no makambuka. Eka maundu marakenia Ngai riria we nduma-ini na riria uri utheri-ini, tondu uma na kihoto no ikarugama. God bless you. Eke ituhoe. Ngai mwega na mutugi nitwagucokeria ngatho kigongona githeru, ni wega muthamaki mwega ni undu wa utuko wa muthi, nitwi Jehova utuigete moyo-ini ona gitumi, na nitwi ati Ngai ona kwarahuka kiroko kia umuthi na gukinyia utuko uyu tikuga ati nitwageire mbere-ini yaku, no undu wa tha ciaku na wendo waku iguru ria miturire itu. Ni wega Ngai ni tondu ugaga gutiri undu kumaga na thutha, na ni wega Jehova ni undu wa cwino tweka ya kwariria umwe witu Mutara Jehova, muturire wake Ngai uri moko-ini maku Jehova, we niwe uyu uma nginya maundu maria mahithe ku Jehova, na ugaga gutiri undu okumaga na thutha kigongona githeru. Maundu maya twamambararia moko-ini maku Jehova, kuria kwina nduma ni twahoya utheri muthamaki mwega, kuria kwina hinga Ngai ni twahoya uma, twahoya we onanie kigongona githeru, ukorwe bare no Jehova mutura muoyo wothi ure ukiriria nigetha roya no ndu uyu Ngai, na twakoma na tware gondo ucio Jehova Ngai. Ni wega ni undu wa ngoro ya Jeremy Jehova muthamaki mwega, eno arahuthikire Ngai arathie kuona ndungata yaku Jehova, ni tuyati ndaneka ndu uyu nigetha eonanie, na ndaneka ndu uyu ati nigetha agunike no ndu wothe Jehova. Twararia ngoro ya Jeremy hari ari twameteria thayo waku Jehova thiini wa ritu itheru ria Jesu Kristo, uria tuwi ni atiriri Jehova undu ugite gutire mundu ungiuga aca. Twahoya oma waku urugame, na twahoya yaku irugame, na ni wega ine no tuine wa Mũrungu Jesu Kristo. Twahoya thayo ngoro-ini citu Ngai, tuhe uge na umenyo, ni tondu ucio Ngai niguo watwirire muthamaki tuhoyage. Twahoya uge meciria-ini maitu, mikira-ini itu ya maundu ona miariria-ini itu Ngai, ndukanareke tukarwa na umwiri no ukaga ugaturuirira, no ni wega ine no tuine wa Mũrungu Jesu Kristo. Twahoya twacokia ngatho. Good night-ini, good night-ini. Tuigua irwimbo rũu rwa Samikei, ngoro ya wirutene mũno watere nĩ kwendũkĩrĩre ngoro ya ikanĩyo ya tũmire Daudi amendere Uriare akemendera Joabu irũa rĩigaga atwarĩrĩrio o harĩa maracacire. Twehogei ngoro cia hinga, kũrĩa andũ maratũthekia na no ũhinga, kũrĩa andũ maretua arata aitũ na no ũhinga. Rekei tũthome na rũgano rwa Dennis Mutara, ndũgetĩkĩre rwehere o ũguo.
Ngoro ya igane oya tumire Daudi amendere uliani kunyake kubere akendera Joabu wale igaga atwarerio ohari abara sasire nusiare udeona hole teoriga kumondo toraga kwa ngania metondo akelo mundo le kuragidionge endo tolo aido gosia igane kwendo sio wa mundo ngoro ya igane oya tumire Daudi amendere uliani kunyake kubere akendera Joabu iro wale igaga atwarerio ohari abara sasire. Kwaherini, good night. Margaret Karaja, good night. Hana Irogo, God bless you. Natalia Shicks, God bless you. Good night. Peter Amos, Miriam Wema, God bless you. Tere Jane, God bless you. Sarah Kamau, my sister, good night. Hana Irogo, God bless you. Tweheranirwo ina ngoro cio hinga. Andu ni matiga gwetwa ni arata na ti arata. Orata reu ni uthimwo na tumenye arata ma. Good night Jane Wajiro, God bless you. Good night na tuhujie oma. Ukienda hata wewe share na useme ukweli and support the truth. Tondu Ngai akenagio ni ngoro iria araria oma. So tuongeeni ukweli na simama na ukweli. Na utetere undu uria uramenya ni wama. So God bless you, tuonaneni kesho. Menwo no menerwo oma. Bye bye. Akendera Joabu iro wale igaga atwarererio ohari age. Bye bye, good night.